dann reden wir über ein Thema. Wir machen eine Ja, Diskussion. Eine kleine Vorstellung. guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Vishal Rangdale. Ich komme aus Indien, aus Nagpur. Ich habe seit 1 Jahr habe ich B1 gelernt und seit 4 Jahren arbeite ich bei Cruise Schiffe in USA. Aber wegen des Pandemic ich bin arbeitslos. Ja, und ja, das war alles. Meine Hobbys sind eigentliche Bücher lesen und Radfahren. Meistens fahre ich Rad. Äh, ja, das war alles. Super, sehr toll. Satya. Hallo zusammen, mein Name ist Satya. Ich bin 22 Jahre alt. Seit 7 Monaten habe ich Deutsch gelernt, mit selber. Ich habe jeden Tag die Videos von Easy German gesehen und ich denke, im nächsten Monat werde ich B2 bestehen können. Sehr gut, Satya. Vielen Dank für die Vorstellung. Okay. Heute mein Thema ist ein Reise mit meiner Freunde. Ich habe einen guten Plan für dieses Wochenende. Ich denke, ich ging mit meinen Kindern Okay. Sie möchten mit Ihren Kindern eine Reise machen. eine Reise. Ich ging ein Zoo. Ich sehe Tiere. Okay. Ich ging mit meinem Mann und meiner Mutter und meinem Vater. That's it. Sehr gut, sehr gut. Sie haben gut gesprochen, kein Problem. Actually, the reason behind this speaking session is to make you speak, to make to bring into the comfort zone. Although we don't know each other, we just got to know through this virtual platform. So this is the motive to make you feel comfortable when you speak German, to train you in speaking skills. Wherever you are learning does not matter. I just make you feel comfortable. I'll train you as per my capacity. So you can learn while listening others. You can learn while speaking yourself. So when you listen others, you can also learn a lot. So no problem if you are speaking small sentences. If you are able to speak less, that is not a problem, but you must try. Versuchen. Okay, gut. So Vishal möchte mit Familie reisen und Satya möchte allein reisen und Rajita möchte auch mit Kindern und Familie reisen. Okay. So meine zweite Frage ist, wie ist Ihre Erfahrung? Wie ist Ihre Erfahrung? Haben Sie allein gereist oder haben Sie eine Reise allein gemacht oder haben Sie eine Reise mit Familie gemacht? Wann haben Sie das gemacht und wie ist Ihre Erfahrung? Okay. Weitergehen. Okay, Satya möchte zuerst sprechen, dann Vishal. Ja, Satya, bitte. Vor 6 Monaten, ich habe einen unerwartet Reisen nach Kerala gemacht. Das war unglaublich, wirklich, weil erstlich habe ich kein Ziel, wo ich danach reise.
Aber danach, ich ging nach Kerala und einen Mann gefunden. Eine Person gefunden. Wer hat. Bitte? Eine Person gefunden. Eine Person gefunden. Okay. Und natürlich wusste ich nicht, wer ist das Mann. Und danach, ich verbringe 4 oder 5 Tage da in deinem Haus. Und ja, das war unerwartet und das macht mir sehr glücklich auch. Okay, das bedeutet, Sie haben eine unerwartete Reise nach Kerala gemacht und Sie haben eine unbekannte Person getroffen. hm? Sie, Ja. Sie kennen diese Person nicht früher, aber jetzt kennen Sie. Ja. Und Sie haben mit dieser Person 7 Tage gewohnt. Ja. Okay, so in total, also kann man sagen, Sie haben eine gute Erfahrung. Ja. Das ist erinnerbar. Ja, das ist, okay, das ist noch in meiner Erinnerung. Das ist noch in meiner Erinnerung. Das kann ich nicht In meiner Erinnerung. Das kann ich nie vergessen. Das kann ich nie vergessen. Diese Erfahrung ist sehr, sehr toll für mich. Ich möchte diese Erfahrung nicht vergessen oder nie vergessen. Sehr gut. Okay, Vishal, weiter bitte. Ihre Erfahrung. Ja. So, also ich erinnere mich im Jahre 2020, ich habe mit meiner Familie eine Religion-Class gereist. Wo bitte? Zum Beispiel Wohin? Wohin? die Wohin? Religion, like Wo liegt das? Wo gibt es? ashram, Okay. the An God place. einem heiligen Ort. Heiligen Yeah, Ort. in An einem heiligen Ort. Heilige gereist. Holy place. Ja, das war sehr, das war sehr, sehr erholsam Erfahrungen für euch. Wir machen viele Yoga, Meditation. Außerdem gingen wir in Bergen, das alles unter. Dann nach die alles Reisen vielleicht ein Wochen war. Ja, das ist. Okay, Sie waren an einem heiligen Ort. Und Ja. wo liegt dieser Ort? Wir haben in Nagpur, das heißt. In Nagpur. Okay. Ja, in Nagpur. Okay, so Sie waren in Nagpur an einem heiligen Ort. Sie haben Meditation gemacht, Yoga gemacht. Okay. Ja. Und Sie waren zusammen mit anderen Leuten. Ja, anderen Leuten. Ja. Und wie viel Zeit haben Sie da verbracht? Circa eine Woche. Okay, Sie haben eine Woche da verbracht. Wir haben circa eine Woche dort geblieben. Okay, Sie sind eine Woche geblieben. Ja, geblieben. Und Ihre Erfahrung ist insgesamt gut, wunderbar. Ja. Sehr gut. Die Erfahrungen waren sehr erholsam und wunderschön. Wunderschön.